1917, the year when a dedicated organization, the Deccan Chamber of Commerce, was formed to encourage trade and commerce activities. The historical journey of the organization has witnessed the presence of dignitaries, Chief Minister of State, Central and State Ministers, Governors, Vice Presidents, Presidents of the country, strengthening the Federation's transformation as per the changing needs of the industry and business. The Federation of Telangana Chambers of Commerce and Industry, FTCCI, a legacy of excellence, voice of the industry, representing interests of over 25,000 businesses of all sizes, sectors and regions, is empowering industry and trade of Telangana state. FTCCI advocates a pro-business environment not only in the state but also at national level, catering to the needs of the industry, trade and commerce through the expert committees headed by dynamic entrepreneurs and professionals. The Chamber has its nominee in the state-level advisory committees to help drive business productivity. FTCCI aids in providing certificate of origin for exporters, issues visa recommendation for business travels. The Federation is also functioning as a knowledge chamber by conducting research activities, preparing papers and reports, and publishing a weekly journal. The Federation, through its dedicated FTCCI Pokarna Skills Center, imparts job skills by conducting various training programs. It has adopted 15 government ITIs to improve the employability of students. With a uniquely global perspective, FTCCI strives to improve the members' reach to global markets by leading business delegations to various countries and organizes business meets with international delegations visiting Hyderabad. FTCCI recognizes and appreciates the efforts and hard work of industries by presenting Excellence Awards in the various categories. The awards are being presented by the Honorable Chief Minister and Industries Minister. It also encourages organizations through HR Excellence Awards. Come and be a part of this dynamic and proactive organization. Together, let's realize the vision for a progressive future. That's such a majestic, long journey, isn't it? A louder applause, please. Yeah. Thank you. I now invite the dignitaries to the dais. Mr. Meela Jaydev Garu, President of FTCCI. I also invite Sri Suresh Kumar Singhal Garu, Senior Vice President FTCCI, onto the dais. We also recognize the presence of Sri Ravi Kumar Garu in the audience, Senior Vice President FTCCI. I would like to invite Srimati Bhagwati Devi Baldwar, who is a chair for the Ladies Wing and Women Empowerment Committee, to accompany Srimati Snehaja Jonalgada, IFS, Regional Passport Officer, Ministry of External Affairs, Government of India. I also request Srimati N. Moti, District Welfare Officer, Commissionerate of Women and Child Department, Government of Telangana, to join us on the dais. Welcome, ma'am. I now request all the dignitaries to join us for the lighting of the lamp.
request Shailaja Kiran to join us for the lighting of the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिः परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीपनमोऽस्तुते ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्म So that has set the tone for a wonderful evening today. So this is what women can bring to the world. Such a serene and divine atmosphere. Agree? Thank you. So I now invite President Meela Jaydev Garu to give a welcome address. Before this, I also request Meela Jaydev Garu to welcome the Regional Passport Officer Srimati Snehaja Jonalgada with a memento. Request Mr. Meela Jaydev Garu, President FTCCI, to present a memento to Srimati Moti, District Welfare Officer, Commissionerate of Women and Child Department, Government of Telangana. Thank you, Sangeeta Garu. My warm welcome to Snehaji, IFS Regional Passport Officer. After a long time, she came to India. She has worked in so many countries. And Srimati N. Moti, District Welfare Officer, Commissionerate of Women Development, Child Welfare. My colleagues Suresh Kumar Singhal and Ravi Kumar Garu. A special thanks to Bhagwati Devi, Chair Ladies Wing, Women Empowerment Committee. Panelists and members and managing committee and past presidents, respected members and designated guests, ladies and gentlemen. It's my pleasure. Welcome to all the gathered today. Celebrate International Women's Day under the theme of Invest in Women, Accelerate Progress. First and foremost, I extend a heartfelt appreciation to all the incredible women present here, those around the world who continue to inspire and lead by example. Your resilience, determination, and unwavering spirit serve the guidelines, lights, illuminating and path towards to the more equality and inclusion further for all. Investing in women means more than just providing financial resources. It entails creating supportive policies, fostering the inclusive workplaces, and breaking down systemic barriers and limit women's opportunities. It requires concerned effort from all the stakeholders
like government and business and civil society and individuals, to champion gender the equality and women's empowerment. I am delighted to take a moment of acknowledge, appreciate the initiatives undertaken by the Telangana Department of their recent discussion to provide the free travel tickets for women on all buses for Telangana. By recognizing the importance to affordable and accessible transportation for the women, Telangana Department is paying the way of more equality society where the even woman has freedom to pursue her appreciates and contribute to overall development of our state. On this International Women's Day, let us appeal the Telangana government for their proactive efforts and advancing gender equality and women's rights. Let us also recognize the importance of such as the initiatives of creating an enabling to environment and women where can throw the end succeeded. In the past, FTCCI organized a series programs of entrepreneur development and district levels, Hyderabad and Khammam, Nizamabad, Medak and Muppiredipalli, celebrated the Handlooms Day, Threads of Tradition and Freedom jointly with TRIFED, TSSCO and Department Textiles and KVIB, KVIC. Around 20 exhibitors were participated and empowered women with livelihood by the distributing the sewing machines also. In the future, FTCCI is organizing the industry awareness program in the class cities, SC/ST women financially literary program and rural women. FTCCI would glad to present white paper and industry initiatives in inputs for the women empowerment, upliftment and the action plan and Department Women and Child Welfare Government of Telangana. In conclusion, I urge each one of you join hands accelerating progress towards the gender equality and women's empowerment. Let us harness and the power, collaboration, innovation and solid build a more just equality world for all. Together we will make the difference. I thank you very much for joining us. Thank you. Thank you, sir, for setting the tone of the evening today. This Women Empowerment Committee in FTCCI has been under the dynamic leadership of Srimati Bhagavati Devi Baldua. So, to sum up, actually, I would like to request a small film on the various activities that the Ladies Wing has undertaken in the last few years. In the spirit of progress and inclusivity, the Federation of Telangana Chambers of Commerce Industry, FTCCI, proudly presents a glimpse into the transformative year of 2023-24, where women empowerment took center stage. FTCCI spearheaded impactful corporate social responsibility programs, working hand in hand with industry leaders to bring about positive change. From supporting education initiatives, livelihood to healthcare, we made strides towards a brighter future. Empowerment begins with awareness. FTCCI conducted dynamic women awareness workshops, addressing crucial issues that impact women's lives. These sessions served as platforms for dialogue, education, and inspiration. Advocacy for women's rights remained at the forefront of our agenda. FTCCI engaged with communities, influencing policy changes, and championing the cause for equality and justice. Recognizing the need for women in leadership roles, FTCCI launched management development programs. These initiatives aimed at honing skills, fostering leadership qualities, and breaking barriers to elevate women to positions of influence and decision-making.
As we reflect on the year 2023 to 24, FTCCI remains committed to fostering an environment where women thrive. Together, let's continue the journey towards a more empowered, inclusive, and equitable society. FTCCI wishes all of you a prosperous Women's Day 2024, empowering women, empowering the future. Wasn't that wonderful? So FTCCI is committed to women empowerment and uplifting women. We women are complete. We do not need any other support, technically speaking. I'm sure all of you will agree with that. We have the power to create, we have the power to transform, we have the power to nurture another life and all the lives around us. So with this note, I would like to invite Srimati Bhagwati Devi Baldwar, Chair of the Ladies Wing and Women Empowerment Committee, to give a theme address. Today's chief guest, Madam Snehaja ji, Madam Moti ji, our President Meela Jaydev Garu, Senior Vice President Suresh Kumar ji Singhal, Vice President Ravi Kumar ji, our today's panelist Shailaja Kiran ji, Praveena Tota ji, Savitramma ji, and our advisor Vijaya Khadar ji, and our director Sangeeta ji, and all you beautiful, energetic women present here to celebrate this Women's Day week. Actually, it's Women's Day is on earth, but we are celebrating today, and all the gentlemen here. I warmly welcome you on behalf of FTCCI Women's Wing, FTCCI, and as our President said, this year's theme is Invest in Women, Accelerate Progress. When I was discussing with Veena ji, our board secretary, I was telling her that invest in women, the Western world has come to this conclusion after so many years or centuries. But in our Indian culture, हम तो शुरू से ही विमेन में इन्वेस्ट करने की बात ही नहीं. हमारे यहाँ तो एक्चुअली सारे डिपार्टमेंट ही विमेन के पास थे. अगर हम देखें तो लक्ष्मी जी, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाज विद लक्ष्मी जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज विद सरस्वती जी, एंड पावर strength was with Durga ji. So I think if we go to our root, हमें तो हमारी रूट्स पर ही जाना है. So then तो there is always acceleration of progress, acceleration towards progress. As our president said, and you have seen in the film also, here at FTCCI, we work for women empowerment. We arrange women development programs, and I urge you, especially the girls, to join with us, where we give you knowledge, inside knowledge of how to become an entrepreneur. And if you are seeking any career, so then you can get guidance here. But when we talk about equality of gender, I think we should start from our home. I would like to seek attention of our president. Federation of Telangana Chamber of, I was discussing with Snehaja ji, Federation of Telangana Chamber of Commerce is 107 years old organization, but still waiting for lady president. So I think this year will be the path-breaking year, and we hope positive response from our leaders. And I'll not take much time of yours, but when I see Savitramma in front of us, then I see that we can get inspiration from her.
many of you might not know about her, but she's 78 years old, started her career at the age of 53. She was telling me that she is illiterate, but I think she is more capable than literate ladies. Swagraha food. So when we talk about, then I think there is no barrier to pursue and no age limit to pursue your career. There is, so I will urge our young, energetic daughters here that to pursue your career, please don't lose your womanhood. Everything should be on time, marry on the time, have children on your time, and then career is always open. I also started my career when I was, my son was 5 years old. After 8 years of my marriage, I started my career, and you will be happy to know that since 5 years I am top income taxpayer of both the state, Telangana and Andhra Pradesh. So I think हौसले बुलंद हो तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है. So अपने हौसलों को बुलंद रखें, and whatever you want to pursue in each and every field, continuity से काम करें, अपने 100% कमिटमेंट के साथ काम करें. I was talking with Shailaja ji. She said that 275,000 people are enrolled with Margdarshi Chit Fund. Isn't it great? But I'll request her, though she said that I don't know how many ladies are among them, but I'll request her, you have got that power, so why can't we invest in ladies? Because I'm happy to share with you that 80% of my workforce are ladies. So we ladies can transform, we ladies can bring change into lives of ladies. बस अपने कमिटमेंट के साथ, धैर्य के साथ, अपना 100% देकर लगातार अपने कैरियर के लिए काम करते रहिए. हो सकता है इनिशियली यू विल गेट फेलियर, बट डोंट बी डिसअपॉइंटेड. जीवन में 1 फेलियर, 2 फेलियर, 3 फेलियर भी कभी भी लास्ट नहीं होता है. स्टार्ट अगेन. अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स. एंड आई विश यू all the best for your career, your entrepreneurship, and your life. Thank you so much. Thank you, ma'am. That was a wonderful, inspiring speech for all the women out there. I'm sure each and every one of us have to strive to empower ourselves and also empower many of the other women who are behind us. We have been fortunate to be empowered, to be having this opportunity of, for getting forward in society. But there are millions of other women who are still unfortunate, who are still yet to find a voice, make choices, and create a safe space for themselves. I think we should also strive to help other women who are still striving to find a voice and striving to find a path for themselves. On this note, I invite Mr. Srinivas, who's a graphic designer, who's also very talented web designer and graphic designer, but there are some innate talents which he would like to bring to the fore today. He's also a poet and a writer, which many of us are not aware. Today he will share a small piece of his poetry on women. Welcome, Srinivas. ముందుగా వేదికను అధిరోహించిన పెద్దలందరికీ, ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులందరికీ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో పాటు నా ధన్యవాదాలు. యంత్ర నార్యస్తు పూజ్యతే రమ్మంతే తంత్ర దేవతః. ఎక్కడ స్త్రీలు గౌరవించబడతారో అక్కడ దేవతలు పూజలు అందుకుంటారంట. నిజమే కదా? సో అంతటి మహోన్నతమైన స్త్రీ గురించి నా అక్షరాలని కుసుమాలుగా చేసి అభిషేకిస్తూ చిన్న కవిత మీ కొరకు. బ్రహ్మ సృష్టించిన అపురూపం నీవే కదా,
మానవ జాతి సృష్టికి మూలం నీవే కదా. బ్రహ్మ సృష్టించిన అపురూపం నీవే కదా. మానవ జాతి సృష్టికి మూలం నీవే కదా. సహనంలో సాగర గర్భానివో, అనుకువలో ఆనిముత్యానివో, అందంలో ముగ్ధ మనోహరాలివో, మౌనంలో ఎగిసిపడే అలల ప్రశాంతతవో, ఆలోచనలో అవని కూడా చిన్నదేమో, అమ్మగా, అక్కగా, చెల్లిగా, ఆలిగా, కూతురిగా, స్నేహితురాలిగా, ఎన్నెన్ని పాత్రల్లో ఒదిగితివో. పుట్టింది ఒకచోట, పెరిగేది ఒకచోట, జీవితం ఓ చోట. గడపలోన నీవే, గడప దాటినా నీవే, పని చోట నీవే, ప్రతి చోట నీవే. ఎక్కడమ్మా నీవు లేని చోటు, చివరకు సతీ సహగమనం పేరిట ఆ చితిని కూడా ముద్దాడావు. నీ నేర్పుకి సలాం, నీ ఓర్పుకి సలాం, నీ పనితనానికి సలాం, నా చుట్టూ ఉన్న ప్రతి బంధానికి సలాం. ధన్యవాదాలు. That was wonderful, Srinivas. We never knew all these innate talents. FTCCI has been privileged with such talent workforce. Agreed? Yeah, thank you so much. I now invite Srimati N. Moti, Joint Director, Commissionerate of Women and Child Welfare, Government of Telangana, to address the gathering. Over to you, ma'am. Thank you, madam. ఈనాటి అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం కార్యక్రమానికి పెద్దలు చీఫ్ గెస్ట్ స్నేహజ జొన్నలగడ్డ గారు, అలాగే మీలా జగదేవ్ సార్ ప్రెసిడెంట్ గారు, అలాగే భగవతి దేవి చైర్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ వింగ్ మేడం గారు, అలాగే సురేష్ కుమార్ సింగల్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారు, ఇక్కడ విచ్చేసిన శైలజ కిరణ్ మేడం గారు, అలాగే సమ్ డిగ్నిటరీస్ అందరికీ నా యొక్క నమస్కారములు. ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఈ మహిళలకు అంటే ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా పెద్ద డిపార్ట్మెంట్. నియర్లీ 70,000 అంటే ఉమెన్ అంటే అంగన్వాడీ టీచర్స్, అంగన్వాడీ హెల్పర్స్ ఉమెన్ అంటే ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఈ వర్క్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ద్వారా ఉమెన్ని ఎంపవర్ చేస్తూ, అలాగే చిల్డ్రన్కి మేము అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ద్వారా ఆరోగ్యలక్ష్మి పథకము మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా చాలా వింగ్స్ అనేది మేము వర్క్ చేస్తున్నాము ఉమెన్ గురించి. అంటే హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ మేజర్ డిపార్ట్మెంట్, జువెనల్ వెల్ఫేర్ కరెక్షనల్ సర్వీసెస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజేబిలిటీస్, సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ ట్రాన్స్జెండర్స్. అలాగే కార్పొరేషన్స్, తెలంగాణ స్టేట్ ఉమెన్ కోఆపరేటివ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కూడా ఉమెన్ ద్వారానే రన్ అవుతుంది. తెలంగాణ వికలాంగుల కోఆపరేటివ్ కార్పొరేషన్. సొసైటీస్ కూడా తెలంగాణ స్టేట్ ఫుడ్స్ సొసైటీ వర్క్ చేస్తుంది. కమిషన్స్, తెలంగాణ స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ చైల్డ్ రైట్స్ TSCPCR అనేది చిల్డ్రన్ కోసం కమిషన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది. తెలంగాణ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ అంటే ఇవన్నీ కూడా అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తుంది. అంటే ముఖ్యంగా మహిళలకి సమాజంలో మహిళలు అనేది మనము ఉమెన్ ఈరోజు మనము థీమ్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ఉమెన్ అసిలేటెడ్ ప్రోగ్రెస్ అనేది మనం చూస్తున్నాము. అంటే మహిళలు సాధించలేనిది ఏమీ లేదు అనేది మనం చూస్తున్నాము. ఎక్కడ చూసినా మహిళలు అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. ఎక్కడ అంటే ఒక డిపార్ట్మెంటే కాదు, FTCCI నుంచి కూడా ఈరోజు ఇంతకుముందు చూసాము అన్ని రంగాలలో ఎక్కడ చూసినా మనము అభివృద్ధి చెందుతున్నా. ఇంకా మారుమూల ప్రాంతాల్లో, ఇంకా కొన్ని ట్రైబ్స్ ఏరియాల్లో, ఇంకా చాలా సందర్భాల్లో ఇంకా వెనుకబడే ఉన్నాము. వారిని అందరినీ అభివృద్ధి చెందాలి అంటే ప్రతి ఒక్కరు చదువుకోవాలి. మహిళలకి మెయిన్ ఫోకస్ చేయడం అనేది స్టడీస్, అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనేది మనము అందరికీ తెలియజేయాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ముఖ్యంగా మహిళలకి ఫుడ్ అంటే ఒక ప్రెగ్నెంట్ లేడీ అంటే మేము డిపార్ట్మెంట్ నుంచి చేస్తున్న కొన్ని కార్యక్రమాలు, ఒక ఉమెన్ అంగన్వాడీ సెంటర్కి ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ వస్తుంటారు. వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి అంటే మేము సర్వీసెస్ అడల్ట్స్ అండ్ గర్ల్స్ నుంచి
వారికి ఎనిమియా కానీ కిషోర బాలామృతం కానివ్వండి, అప్పటి నుంచి అంటే ఒక ఎడ్యుకేషన్ అనేది అక్కడి నుంచి, కౌన్సిలింగ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది అక్కడి నుంచి అంటే ఒక గర్ల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే తర్వాత ఫ్యూచర్ మదర్, తర్వాత లాక్టేటింగ్ మదర్, తర్వాత చైల్డ్ అంగన్వాడీ సెంటర్కి రావడం, ఆ తర్వాత ఉమెన్కి సమ్ ఎంపవర్మెంట్, సమ్ ట్రైనింగ్స్ అలాంటివి కూడా డిపార్ట్మెంట్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా వారికి సప్లిమెంటరీ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వడము, తర్వాత ప్రెగ్నెంట్ లేడీకి పర్ డే 1 egg, తర్వాత 200 ml మిల్క్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 1 full meal పర్ డే, డైలీ అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఫుల్ మీల్ మదర్కి అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్కి, బోత్ ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్కి. ఇలా సర్వీసెస్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా మదర్కి, అంటే ఒక మదర్ హెల్తీగా ఉంటే ఆ చైల్డ్ తర్వాత ఫ్యామిలీని అందరినీ చూసుకుంటుంది, ఒక మదర్ చదువుకుంటే ఆ ఇంటి అందరినీ చూసుకుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మదర్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తున్నాము. అలాగే సేమ్ టైం మనకు ఎనిమియా అంటే చైల్డ్ ఎక్కువగా ఫోకస్ మదర్లో, అంటే ఒక ఉమెన్లో 50% ఆఫ్ ది ఉమెన్ అంతా ఎనిమియా తోటి బాధపడుతున్నారు. అది కూడా మేము ఇచ్చేస్తూ వారికి సమ్ IFA ట్యాబ్లెట్, ఐరన్ ఫోలిక్ యాసిడ్ ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడము, అంటే మదర్కి అంగన్వాడీ సెంటర్స్ ద్వారా సమ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఇవన్నీ కూడా సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. మదర్ని బాగా ఎంపవర్ చేస్తే అంటే తను అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలి. ఒక అంగన్వాడీ సెంటర్కి రావడం కాదు, తన ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ మేము షీ క్యాబ్స్ అనేది ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో. అంటే తను ట్యాక్సీ తీసుకొని తను డ్రైవ్ చేసుకొని ట్యాక్సీ లాగా వాడుకుంటాం. అలా 17 క్యాబ్స్ మన డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ట్రైనింగ్ సెంటర్ కూడా కూకట్పల్లిలో మహిళా ప్రాంగణంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది కూడా మనము డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వారికి ఉమెన్కి ఎంపవర్మెంట్ విధంగా ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి టైలరింగ్ కానివ్వండి, జూట్ బ్యాగ్స్ కానివ్వండి, తర్వాత ట్రాన్స్జెండర్స్కి ఈ మధ్యకాలంలో ట్రాన్స్జెండర్స్ కూడా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో వారిని కూడా సమ్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చి వారికి ప్రోత్సాహకంగా సమ్ ఎంపవర్మెంట్, బ్యాగ్స్ కుట్టడము ఇలాంటి అన్నీ కూడా వారికి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ప్రోత్సహించడం జరుగుతుంది. అలాగే సఖీ సెంటర్స్ అనేది ఈ మధ్యకాలంలో మీరు వినే ఉంటారు. మొత్తం 33 జిల్లాలలో 33 సఖీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. సఖీ సెంటర్స్లో ఉమెన్ ఇష్యూస్, సమ్ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అలాంటి వారికి అక్కడ మేము షెల్టర్ ఇస్తాము. 5 days షెల్టర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. వారికి అన్ని రకాలుగా వైద్య సేవలు, పోలీస్ సహాయము, కౌన్సిలింగ్ సేవలు, న్యాయ సహాయము అండ్ తాత్కాలికంగా వసతి, ఈ 5 సర్వీసెస్ ఒక ఉమెన్ తను బాధతోటి వస్తే ఆమెకు అన్ని రకాలుగా మా దగ్గర స్టాఫ్ ఉంటారు 14 members ఒక సఖీ సెంటర్లో. అలా 33 డిస్ట్రిక్ట్లో సఖీ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఉమెన్ కోసము. మొత్తం GOI గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ ద్వారా 100% ఫండ్స్ ద్వారా సఖీ సెంటర్స్ నడుస్తున్నాయి. అంటే ఉమెన్ ఎంతో బాధతోటి వస్తుంది, భర్త ఇచ్చేయడము, అత్తమామలు కొట్టడం, లేకుంటే పంపించేయడం, ఇంటి నుంచి బయటకు, అలాంటి వారికి ఉమెన్కి సపోర్టివ్గా ఉమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ఇది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగుతున్నాయి. సెంటర్స్ అన్నీ బాగా రన్ చేస్తున్నాము. అలాగే భరోసా సెంటర్స్ కూడా, భరోసా సెంటర్స్ అన్నీ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ తోటి నడుస్తున్నాయి. అక్కడ కూడా సమ్ విక్టిమ్స్, సమ్ అట్రాసిటీస్ కానివ్వండి, రేప్ విక్టిమ్స్ కానివ్వండి, వారికి అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి భరోసా సెంటర్స్ నడుస్తున్నాయి. అవి కూడా మనము అన్ని అంటే మహిళలకి ఇన్ని రకాలుగా సేవలు అందించడం జరుగుతుంది అనేది మనం డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా చూస్తున్నాము. ఇంకోటి హబ్స్, ఎంపవర్మెంట్ ఆఫ్ ఉమెన్. ఈ మధ్యకాలంలో డిస్ట్రిక్ట్ హెల్త్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది సెంటర్స్ కూడా ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి ఈ స్టాఫ్ని రిక్రూట్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక ఉమెన్కి అంటే హై స్కూల్ లెవెల్లో కానివ్వండి, స్కూల్ లెవెల్లో, హై స్కూల్ లెవెల్లో, ప్రైవేట్ స్కూల్ లెవెల్లో అంటే అవేర్నెస్ కలిగించడం. ఈ మధ్యకాలంలో అలోప్మెంట్ కేసెస్ కానీ లేకుంటే లవ్ చేయడము, అలాంటి అమ్మాయిలపై హత్య, హింసలు, సమ్ ఎక్కడ చూసినా అమ్మాయిలపై ఏదో ఒక రకంగా జరుగుతూ ఉన్న దాడులను చూస్తుంటే వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని పెంచడం, ఇవన్నీ కూడా మా హబ్ అంటే ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ద్వారా ఉమెన్కి అంటే గర్ల్స్కి ముందు నుంచి అంటే ఒక గర్ల్ని ఎడ్యుకేట్ చేస్తే వారి ద్వారా వారిలో ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపడం ఈ కార్యక్రమాలన్నీ చేయడం జరుగుతుంది. ఇది కూడా ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి అంటే ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్లో 33 డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ హబ్స్ అనేవి కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి సఖీ అలాగే హబ్స్ అనేది ఇవన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే. ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్ 181, ఎక్కడైనా సమస్య వస్తే ఒక గర్ల్ చైల్డ్ కానివ్వండి, ఒక గర్ల్ చైల్డ్కి ఏమైనా సమస్య వస్తే 1098కి
మనము వెంటనే కాల్ చేస్తే మన టీం వెళ్తుంది అక్కడికి. అలాగే 181 ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్, ఎక్కడైనా ఉమెన్కి ఏమైనా సమస్య వస్తే ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్కి కాల్ చేస్తే వెంటనే మా టీం అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. స్టేట్ టీం ఇప్పుడు అమీర్పేట్లో ఉంది. అలాగే ప్రతి డిస్టిక్లో ఒక్కొక్క 181 ఉమెన్ హెల్ప్ లైన్, చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ అనేది ఉన్నాయి. వాటి ద్వారా కూడా ప్రత్యేకమైన సేవలు ఉమెన్కి అందించడం జరుగుతుంది. ఇంకోటి కేవలము అమీర్పేట్ అంటే మా కమిషనరేట్ ఆఫీస్లో దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ అనేది ఉంది గర్ల్స్ కోసము. ఇది 70% సీట్స్ ఎవరికి అంటే ఆర్ఫన్, సెమీ ఆర్ఫన్, డెస్టిట్యూట్ చిల్డ్రన్, అలాగే సమ్ ట్రాఫికింగ్ గర్ల్స్, అలాంటి వారికి 70%. మనకు 400 సీట్స్ ఉంటే దాంట్లో 70% సీట్స్ ఓన్లీ ఈ పిల్లలకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ అనమాట. అంటే చైల్డ్ ఇప్పుడు మనకు ఒక 240 మెంబర్స్ 4 కోర్సెస్ నడుస్తున్నాయి. డిప్లొమా సివిల్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్, కంప్యూటర్ ఇంజనీరింగ్, ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్. ఒక్కొక్క దాంట్లో 60 సీట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఒక గర్ల్ ఎక్కడో మారుమూల అన్ని జిల్లాల నుంచి కలెక్టర్లకు మా కమిషనర్ గారు లెటర్ పెట్టి అన్ని జిల్లాల నుంచి ఎవరైతే ఆర్ఫన్, సెమీ ఆర్ఫన్ ఇలాంటి చిల్డ్రన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓన్లీ గర్ల్స్కే ఇది మా అమీర్పేట్ కమిషనరేట్లో ఈ పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దాదాపు 505 గర్ల్స్ ఉన్నారు అక్కడ. అంటే 4 కోర్సెస్లో ఫుల్ లాస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్గా అమ్మాయిలు ఉన్నారు. ఇవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వారికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. మనకు తెలంగాణ స్టేట్ ఉమెన్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్, అలాగే మనకు తెలంగాణ ఫుడ్స్ అని అంటే ఉమెన్కి అంటే తెలంగాణ స్టేట్ కమిషన్ ఫర్ ఉమెన్ అనేది ప్రత్యేకంగా క్యాబినెట్ హోదాలో మినిస్టర్ అంటే మనకు చైర్పర్సన్ గారు ఉంటారు. అది చాలా సక్సెస్ఫుల్గా ఈ మధ్యకాలంలోనే వేకెంట్ అయింది పోస్ట్. అంటే ఉమెన్ ఎక్కడున్నా కూడా తన బాధలు కానివ్వండి ఏది చెప్పుకోవాలనుకున్నా ఒకటి మనకు అన్ని రకాలుగా సేవలు అక్కడ అందించడం జరుగుతుంది. ఉమెన్ కమిషన్లో కూడా ప్రతిదీ కూడా వారి ఏ సమస్య ఉన్నా అక్కడ మనము చెప్పడం, అక్కడనే మనకు సమస్యను రిజాల్వ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం చేస్తున్నాము. ఇంకోటి మేము అడాప్షన్ కూడా ఇస్తాము. అంటే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్లో మేడం ఇక్కడే ఉన్నారు, రీజనల్ పాస్పోర్ట్ ఆఫీసర్. అంటే ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్స్, ఇన్ కంట్రీ అడాప్షన్స్ అంటే పిల్లలు దంపతులు పిల్లలు లేని వారికి అంటే మా దగ్గర శిశు విహార్ అనేది ఉంది ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్లో అమీర్పేట్లో. దాదాపు 238 చిల్డ్రన్స్ ఉంటారు అక్కడ. అంటే వస్తూ ఉంటారు అంటే ఎక్కడైనా ఈ మధ్య సమాజంలో చూస్తున్నాము కానీ అక్కడ చెత్త కుప్పలో పడేయటము, అలాంటి పిల్లల్ని గర్ల్ చైల్డ్ ఎక్కువగా వివక్షత అనేది ఇక్కడి నుంచే మొదలవుతుంది. ఒక తల్లి తన బిడ్డను చెత్త కుప్పలో పడేస్తుంది, ఇంకెక్కడో పడేస్తుంది, సమ్ మోరీలలో పడేస్తున్నారు. అలాంటి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి డిపార్ట్మెంట్ మేము పెంచి వారికి అడాప్షన్ రూపంలో అంటే పిల్లలు లేని పేరెంట్స్కి వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి చాలా దాదాపు ఇప్పుడు నేను 1 ఇయర్ అయింది నేను రీజనల్ జాయింట్ డైరెక్టర్గా రావడము. 100 మెంబర్స్ దాదాపు 96 మెంబర్స్కి అడాప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే 46 చిల్డ్రన్ ఇంటర్ కంట్రీ అంటే వేరే వేరే దేశాలకు స్పెయిన్, కెనడా, యుఎస్ఏ ప్యాప్స్ చాలామంది తీసుకెళ్తారు. అంటే అలాంటి పిల్లలకు ఇంటర్ కంట్రీ అడాప్షన్ అనేది మన ఇండియా లోపల అంటే మన ఇండియా వాళ్ళు స్పెషల్ నీడ్ చిల్డ్రన్ని తీసుకోరు, ఎందుకంటే డిసేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ కాబట్టి వారిని పెంచడం అనేది కష్టమని యుఎస్ఏ నుంచి చాలామంది ఫ్యామిలీస్ వచ్చి మనల్ని అడాప్షన్ అంటే ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది. అలాంటి మనకు శిశు గృహాస్ అనేవి ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా అంటే అడాప్షన్ అనేది ఒక మంచి కార్యక్రమం కాబట్టి అంటే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉమెన్ కోసము మేము చేస్తున్న కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మా కమిషనర్ గారు నన్ను పంపించినందుకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you so much, ma'am. It speaks volumes about your work in the Department of Women and Child Department. I'm sure every day is Women's Day for you. You're working so much for the welfare of women and children, from offering counseling services to nutrition to training to adoption. It speaks a lot about the Department of Women and Child Department and yourself also. I now invite Srimati Snehaja Jonalgadda, Regional Passport Officer, Ministry of External Affairs.
To give a brief introduction about Srimati Snehaja, she belongs to the 2016 batch of Indian Foreign Service. She assumed the role of Regional Passport Officer and Head of Branch Secretariat, Hyderabad, in November 2023. Previously, she served as the Second Secretary at the Embassy of India, Beijing. In Delhi, her roles included Under Secretary in the Bangladesh and Myanmar Division and the Vigilance Division at the Ministry of External Affairs. Ms. Snehaja hails from Hyderabad. Prior to joining the civil service, she worked as a chartered accountant in a private sector. Thank you. Over to you, ma'am. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఇంట్రడక్షన్. మీరు ఫినిష్ చేయకముందే నేను వచ్చేసాను. యాక్చువల్లీ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్, నాకు ఐ ప్రిఫర్ స్టాండింగ్ లైక్ దిస్ అండ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఐఎమ్ షూర్ నా హైట్కి ఇది సరిపోదు, సో ఐ వుడ్ రాదర్ ప్రిఫర్ స్టాండింగ్ హియర్. First of all, a very good afternoon to one and all, and thank you so much to FTCCI for actually having me here today. నాకు తెలిసి ఇక్కడ చాలామంది నా ఏజ్ కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటాయి, బట్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ సమ్ స్నిప్పెట్స్. నాకు ఈ కొంతకాలంలో నాకు తెలిసిన విషయాల గురించి ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు షేర్ సమ్ బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్. The theme, Invest in Women, Accelerate Progress, is something actually very close to my heart. And during my civils preparation, I came across this one quote, which నేను కాన్స్టెంట్గా ఇది ఎవరు కనిపించినా కానీ నేను ఇదే చెప్తుంటాను, బికాస్ ఇట్ రియలీ హ్యాస్ దట్ మచ్ సిగ్నిఫికెన్స్. ఇట్స్ స్కాలర్ ఫ్రమ్ ఘానా who said this, that you educate a man, you educate an individual. You educate a woman, you educate a nation. So that is the power of educating women. And ఎడ్యుకేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ అంటే ఏదో జస్ట్ బుకిష్ నాలెడ్జ్ లాగా లేకపోతే యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషనే కాకుండా ఇట్స్ అ హోలిస్టిక్ థింగ్. వెదర్ యాక్సెస్ టు న్యూట్రిషన్, యాక్సెస్ టు ఎడ్యుకేషన్, యాక్సెస్ ఇన్ వర్క్ ప్లేస్ ఆర్ ఎంపవరింగ్ దెమ్, ఇట్ షుడ్ బి అ హోలిస్టిక్ థింగ్ అండ్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ ద నేమ్ సేక్ ఆఫ్ ఇట్. లైక్ లెట్స్ స్టార్ట్. ఇందాక ఆవిడ అన్నట్టు we have come a very long way. Initially, people used to have this innate preference for having a male child. But ippudu, at least times are changing. People are wanting a girl child. In fact, there is so much now preference for a girl child. And I'm happy to note that that change is there. Kani, ammai puttangane, it's of course a call for celebration, but that's not the end of it. Ante chinna chinnavi mana intlone manam chustuntam. ఒక అన్న చెల్లెళ్ళు ఉంటే కనుక ఇంటికి ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తే ఫస్ట్ అమ్మ వెళ్ళి కాఫీ, అమ్మ వెళ్ళి నీళ్ళు తీసుకొని రా అంటారు, కానీ బాబు నువ్వు వెళ్ళి తీసుకొని రా. లేకపోతే ఆ చిన్న చిన్న చేంజెస్ మనం తెలియకుండానే మన ఇంట్లోనే వీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ దే బిహేవియర్. ఇఫ్ వీఆర్ ఏబుల్ టు ట్రీట్ ఉమెన్ అండ్ మెన్ ఈక్వలీ అట్ హోమ్ ఇట్ సెల్ఫ్, today I don't see why we should keep talking about gender empowerment, లేకపోతే ఉమెన్కి ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వండి అని ఆ స్కోప్ ఎందుకు వస్తుంది? ఇట్ చేంజ్ షుడ్ స్టార్ట్ అట్ హోమ్. ఈవెన్ 1,000 miles బిగిన్స్ విత్ వన్ సింగిల్ స్టెప్. కానీ మీరు ఇంట్లో మీ అమ్మాయిలు పెంచేటప్పుడు, మీ అక్క చెల్లెలను పెంచేటప్పుడు, అంటే ఇంట్లో కూడా ఎలా ఉంటుంది అంటే స్కిల్స్, అమ్మాయిలకైతే కుకింగ్ నేర్పించడం, లేకపోతే ఏదైనా ఆర్ట్స్ అండ్ క్రాఫ్ట్స్ నేర్పించడం, అబ్బాయిలను అయితే కరాటేకి లేకపోతే ఏదో ఒక స్పోర్ట్స్కి పంపించడం. Why the discrimination? Why not you encourage your women to also learn these things? And only when the girls learn these skills and also the boys see that their sisters or their mothers are equally capable as them, that's when they will also respect women when they go outside tomorrow. So I strongly believe that this learning or this empowerment should start right at home. ఇంట్లో అందరు తిన్నాకే లేడీస్ తినడం, లేకపోతే ఇంట్లో అన్ని పనులు ఒక సర్టన్ సెట్ ఆఫ్ పనులు ఓన్లీ ఉమెన్ చేయడం. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు విదేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు అబ్బాయిలు కూడా అన్నీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది, బట్ యా ఇక్కడ చేయరు. బట్ అదే, సో అది ఐ విల్ ఆల్సో బ్లేమ్ ద లేడీస్ దట్ మీరు పెంచేటప్పుడు కూడా మీ అబ్బాయిల్ని పర్వాలేదు వాళ్ళని చేయనివ్వద్దు, అమ్మాయిలు అయితే వాళ్ళని చేయనిద్దాము అని చెప్తారు. సో యా రైట్. Right. So exactly, so that change should come right from home. సరే, ఇంట్లో మీరు ఎంతో ఎంపవర్ చేసి మీరు చేసినా కానీ
as women, we face lot of discrimination at workplace also. There is this one study which says that though a woman and a man start equally during their tenure, like nato paate inkokal kuda appoint ayi undochu, but the moment a woman takes maternity leave or childcare leave, then she is given, I mean, promotions lo gani ekkadaina gani, she's always taken a back step. Yes, physiological ka I understand that it's only women who can give birth to a child, but why does that have to why do you have to treat, why is childcare thing only a woman's job? Why is child rearing only a woman's job? Most of the companies, at least we are far better than West. Government ఇప్పుడు maternity act, benefits act తెచ్చింది, we are at least getting that 6 months leave. But what about the Western countries? So I'm not comparing. But paternity leave అంటే అదొక 15 days ఏదో టోకన్గా వాళ్ళకి ఇచ్చామా అంటే ఇప్పుడు ఉమెన్కి కొంతమందికి చైల్డ్ కేర్ లీవ్ అని ఉంది. I see some men very jokingly saying that మాకు చైల్డ్ కేర్ లీవ్ ఉంటే మేము తీసుకునే వాళ్ళము, లైక్ మేము కూడా పెంచే వాళ్ళం. అంటే మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకోవద్దు అంటున్నారు. హూస్ ఆస్కింగ్ యూ నాట్ టు ఫైట్ ఫర్ చైల్డ్ కేర్ లీవ్? వై ఇస్ దట్ ఇట్స్ ఓన్లీ ద జాబ్ ఆఫ్ ఉమెన్ టు రేజ్ ద చైల్డ్? అండ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ demotivating, or if you are penalizing women for giving birth to a child and for rearing a child, you will not see in the future women giving birth. ఎవరికైతే కెరియర్ అంటే, why can't career and family coexist for women? Why is that it should be only for men that career is that thing? It should be equally for both of us. So I mean, there are a lot of employers here, there are a lot of work entrepreneurs here. So my request is that tomorrow if you ever come across anyone who's taking childcare leave or something, it's okay, let them take, but don't penalize them or put them aside. Lepothe you will not have future generations, and neither will these people motivate to come into the workforce. And that glass ceiling is not just a concept, but it is actually true. And only when we stand up to our rights and we also empower other women to stand up for their rights is when we'll be able to break the glass ceiling effect. And of course, sexual harassment at workplace, danik kuda we have an act. We have people actually complaining, and don't stigmatize those people, or okay, complaint is just telling them something else, or pointing fingers at her. These all small things, if it can be avoided, probably even women will feel brave enough to actually come out and speak. Certain ante ee women's day lekapothe women empowerment talks, these are not supposed to be something like a tokenistic feature. These are things that you need to practice. And I just wanted to give you one example here. Na personality test ayyaka, I was just discussing about my personality interview with some of my friends. One male friend, very casually, he's like, ee board ki ellava, ee board lo nu elago cheera kattukunnavu, nu bagane navvutu maatladuntavu, nik marks vachestayle. Ante I was just taken aback that how can someone just very casually pass a comment like that? నేను తనంత ఎక్కువ చదువుకోకపోయినా నేను కూడా అంతే చదువుకొని అక్కడి వరకు వచ్చాను. వై ఈజ్ దట్ స్టిల్ టేకెన్ దట్ ఉమెన్ అంటే లుక్స్ వల్ల వస్తాయి మార్క్స్, లేకపోతే వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ లేదు అని అనుకోవడం, ఇట్స్ వెరీ రాంగ్. అండ్ ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నాకే అలా అయింది అంటే ఐఎమ్ షూర్ మెనీ పీపుల్ విల్ బీ ఫేసింగ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఎవ్రీవేర్. అండ్ ఒక మీటింగ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా మేబీ యూ షుడ్ let women also speak. Maybe they have their knowledge and they are no less than any of the other counterparts. And small things like, why did they say that you educate a man or you educate an individual, while you educate a woman, you educate the society? Exactly, that's exactly there itself it shows that the value, the ripple effect that women's education can create for the entire society. And you educate a woman, you make sure she'll educate her daughter, she'll educate her son, she'll educate her sisters, and that's how the whole thing happens. And చిన్నవి అండి, లైక్ ఈ మనకు తెలియకుండానే ఎప్పటి నుండో వచ్చేవి, అరే షీస్ బ్యూటీ విత్ బ్రెయిన్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి, బ్యూటిఫుల్ ఉంటే నాలెడ్జబుల్ ఉండరా? లైక్ ఇవి తెలియకుండానే మన సొసైటీలో ఇట్స్ జస్ట్ కమింగ్ ఓవర్ జనరేషన్స్. అండ్
And somewhere it might all seem very trivial, but these are actually having an impact. When you actually sit down on the desk and you're trying to do your work, and then someone will be like, "Arey, imake radu kani just ala vachesindi anna idi eppudu this should not happen." And mana movies which have so much influence on us, I'm not expecting movies to have like ఏదో ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద లేకపోతే ఉమెన్ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ లేకపోతే స్ట్రాంగ్ మూవీస్ నేను అనట్లేదు. బట్ బేసిక్ అండి, డోంట్ షో ఉమెన్ యాజ్ అ డమ్ గర్ల్ ఆర్ సమ్మన్ హూస్ జస్ట్ రన్నింగ్ బిహైండ్ ద ట్రీస్ ఆర్ ఫర్ సాంగ్స్. దెర్స్ సంథింగ్ మోర్ దెన్ దాట్. ఇవన్నీ తెలియకుండానే మన లైఫ్లో చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి, యూత్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. వీఆర్ ఆల్ సోషల్ యానిమల్స్, అండ్ దీస్ స్మాల్ థింగ్స్ విల్ మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. అండ్ మై ఓన్లీ ఇందాక ఆవిడ కూడా అన్నట్టు, భాగవతి గారు కూడా అన్నట్టు, ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ దట్ వీడియో, అండ్ ఇన్ దట్ 107 years అన్ని మేల్ ఫొటోసే వచ్చాయి. దే వాజ్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ఫేమ్. ఈవెన్ బిఫోర్ షీ పాయింటెడ్ అవుట్, ఐ వాజ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఏది ఫొటోస్ అని. అండ్ of course, it will take time. You have to, but somewhere the change has to start. And in fact, I was very happy to note FTCCI invitation which said you and your spouse are invited. So I'm glad to see some men actually sitting here, and I hope you will be able to carry on this message for your families, and all of you have children or sisters or anywhere. Like some more simple things అండి. ఒక ఉమెన్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక రోడ్డు మీద అందరూ కమెంట్ చేసేవాళ్ళు. ఇమాజిన్ ఫర్ అ ఉమెన్స్, ఇఫ్ దట్ లేడీ ఈస్ టేకింగ్ అ చైల్డ్ విత్ హర్, the influence that she will have on the child. Like if I drive, my daughter today will notice me and she'll be like, my mother is driving a car in a society which is so dominated by men. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక లేడీ క్యాబ్ డ్రైవర్, ఇందాక ఆవిడ అన్నట్టు 17 క్యాబ్స్ ఎన్నో ఇస్తున్నారు. ఒక లేడీ క్యాబ్ డ్రైవర్నో లేకపోతే ఒక లేడీ ఆర్మీ సోల్జర్నో చూస్తే, లేకపోతే ఒక లేడీ సైంటిస్ట్ని చూస్తే, వీ ఫీల్ సో ప్రౌడ్. అంటే దట్ వీఆర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ బికాస్ it should have been a normal thing. Like there shouldn't have been the situation where we are happy to see women there, or we are happy to see them rise in some positions. This should be a normal thing, and that change will only start when we start taking small steps. And yes, it's a very long way to go, but we have also come a very long way. Government also has been introducing various schemes, as she has pointed out, child maternity, taking that maternity act, or beti bachao beti padhao, or like any of these welfare schemes chalane testunaru. But government ఏదో చెయ్యాలి, గవర్నమెంట్ చేసే వరకు ఎందుకు ఆగాలి? మన ఇంట్లో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ చేంజ్ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఎవ్రీవేర్ ఎల్స్. అండ్ వన్స్ అగైన్, big thank you to FTCCI for giving me this opportunity, and I just hope that even if a small change can be brought about in your thinking and also in the thinking of the future generations, we'll have definitely a long way to go. Thank you. Thank you, ma'am. Yes. Can I sit? Oh, yeah. There. Wrong. So, see. Misused, Right. very badly. They are sexually harassed. They are used for all kind of faulty things. Is there any scrutiny to save those? So This is in the social benefit that I'm asking. no, I understand, but I feel very sorry for them, so I'm bringing it to your notice. right. No. Of course, we know the things that exist, but passport anedi we just give it on the basis of documents submitted. But ఎవరైనా abroad వెళ్ళినప్పుడు if they're facing any issues,
Our embassies are there. They have a helpline center, and they actually address all these rescue and rehabilitation issues and all that. Yeah. చాలా మంది చదువుకొని ఆడవాళ్ళు పడేయకుండా మీరు వీలైతే తెలుగులో పాస్పోర్ట్ నెంబర్ పాస్పోర్ట్లో వేస్తే వాళ్ళకి హెల్ప్ లైన్ Sure, sure. Definitely will take. రైట్ Right, right. ఈ పాస్పోర్ట్లో కానీ వీసాలో కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు వీసాలో చాలా కాలం We'll definitely take this suggestion. And ఇందాక ఇంకొకటి ఆ చైల్డ్ రేరింగ్ దాని గురించి చెప్తున్నాను. Our office has this distinction of మీరన్నట్టు you have 80% lady workforce, we have more than 50% workforce, and I can tell you that we are definitely doing a great job. ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ ఆ చైల్డ్ కేర్ లీవ్ గురించి, లైక్ దెర్ ఆర్ దీస్ పీపుల్, some of my staff, they keep coming and telling మా అబ్బాయి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మా అమ్మాయి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, నాకు లీవ్ కావాలి అంటారు. అండ్ ఐ am asking them, why is it only your responsibility? Why isn't your husband taking leave? You know, why should I let go of only you? So అదే ఈ చిన్న చిన్నవే ఎక్కడో ఇంకా ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ నాకు ద మోస్ట్ అప్రిషియబుల్ థింగ్ ఇస్ దట్ వాళ్ళు అన్ని పనులు ఇంటి పనులు చేసుకొని వచ్చినా కానీ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆన్ టైమ్. So the women workforce is so much on time that I completely depend on them for anything. ఎక్కడికన్నా పంపియాలా, ఏదన్నా నాకు చేయాలా, I'm like, I prefer my lady staff. I'm like, you please go. And not even once have they ever given any excuse or, you know, ever shirked from responsibility. But that, right, right. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నారంటే చూసే వాళ్ళందరూ కూడా లేడీసే కదా. సో వాట్ డూ వీ డూ? సో వీ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ చేంజ్. ఇట్స్ ఓన్లీ వెన్ యూ స్టాప్ when you stop encouraging that thing. ఇప్పుడు మూవీస్ అయినా కానీ లేకపోతే ఏదన్నా ఉమెన్ మీద ఫన్ చేసేవి ఏదైనా ఉంటే ఇట్స్ ఓన్లీ వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ దట్. The moment you stop encouraging such stuff, that's when even people will change and get the difference in that thing. So anyways, I'm sure panel discussion will have more points. So thank you so much once again. Thank you, Ms. Nehaja, for addressing all those little challenges. They are little, but then they are playing a major role in our lives in terms of discrimination. Thank you for pointing out all those discriminatory attitude and enlightening people with, more empowering attitude. Thank you so much. I now request Ms. Bhagwati Devi Baldwa ma'am to present a memento to Srimati Moti, Regional Joint Director. Thank you, ma'am. I request Ms. Bhagwati ma'am to present a memento to Srimati Snehaja Jonnalgadda too. I now request Sri Suresh Kumar Singhal Garu to propose a vote of thanks. Over to you, sir. Before I go for vote of thanks, I just want to tell you, Madam Bhagwati Devi Baldwa has already told that we do pujas. Matra Shakti is there from the beginning in our Hindustan. Durga Mata, Lakshmi Mata, Saraswati. If you keep it in your mind that still you are doing pujas of these three goddesses, then there won't be any problem with women in your life. Because when you are doing puja of these goddesses, then you start respecting, as Ma'am Sareja has told, that you start from your house. You respect every woman in your life. There cannot be any domestic violence anymore. When you are respecting a woman, there cannot be any violence in house, domestic violence or any violence. First of all, you have to keep it in mind that we are doing pujas for women. Without women, this world would not have existed. That also you have to keep it in mind. We are there on this earth from the womb of a woman.
I don't know why people are neglecting these things, why they are not keeping in their mind that we should do pujas for women. Are you not doing puja for your mother? Yes, every day we should bow down to their feet and go for their work. Then you cannot be you cannot do any injustice to a woman. That is my view, and I follow the same thing in my house. I am having 5 granddaughters, daughter-in-laws. My daughters are there. We teach them that they are like our daughters. We bring them here in our house. They are living for 21 years in their father's and mother's house, and they are coming to your house, leaving them all, thinking that she will be more happy in our house. So we should respect them also. We should treat them as your daughter. Thank you and all. It is my personal view, what I was having in my mind, I told you. I am happy to propose a vote of thanks. I extend my deepest gratitude to our distinguished guest, Srimati Snehaja Jonalagadda, IFS, Regional Passport Officer, Ministry of External Affairs, Government